Pas de musique cette fois-ci, les gars. J'ai pas le temps, clairement, parce que Ankai, Genshin, c'est très rapide entre les deux lives là. D'ailleurs, ils viennent de commencer, du coup, je vais vous partager tout de suite. Voilà, parce que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps de faire d'intro, j'ai rien de temps. C'est chaud. C'est clairement chaud. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. En plus, c'est un live assez spécial parce qu'il y a Furina, quoi. A god must be firm. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? Oh, Nervilette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, the Hydro Archon to be punished via the death sentence. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Truly convince yourself to or not. The show begins. Ah. Shower me with praise. Let my name echo in song. What's the news? Ah pardon, vous m'entendez pas, putain. Du coup, bah, live assez rapide parce que bah, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit entre Genshin et Ankai. Parce que le live Ankai était juste avant. Là, avec notre Furina au top, là. There's something ominous about it. The water, I mean. J'avais pas vu que mon micro était coupé, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Yes. What has been prophesized will be Donc j'ai parlé dans fulfilled. le vide. I, Farina, Par contre, elle a l'air stylée, la Furina. trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice. This judgment is fair and just. What is the meaning you would call You have this? never been as Justice? superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Then why should we acknowledge it? Fusalo, why did you deceive us? Applaud and rejoice. Register moon. This isn't right. The trial of the Hydro T'as vu Archon. l'histoire? Lord will now This trial is... What? I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusalo. Everyone's dead. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What the fuck? Teaser d'un nouveau perso? I suppose this would also be the justice that belongs to you. All will Donc on connaissait pas du tout. eventually end in a magnificent and dramatic trial. Farewell, Oula. Nervilette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
Le code. Hop, je vous l'écris, y a pas de souci. Voilà. Mais what? Putain, les animations qu'il y a eu là, au début, ça ambiance de fou. En tout cas, moi j'ai bien aimé. Hein. Là pour l'instant, cette Fiona, il nous envoie du pâté avec. Mais là, on a eu un petit teaser d'un nouveau perso là que personnellement, je ne savais pas Hey travelers! qu'il existait. Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special program. Yay! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neuvillette, the dragon sovereign of water and Eudex of Fontaine. I'm sure many of you already consider Fiona est très spéciale, elle a plusieurs partner, and I hope you look forward to seeing more of him masques. in version 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess. She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh, looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Ooh, interesting. I know. I'm Là, just looking at the water rushing in. know. I'm like, what's 4, les gars. happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like it's like a curtain. Seems like, you know, maybe also Neuvillette is keeping an eye on things from Yeah. behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping Bah, an eye on Neuvillette stuff, fera and partie always de- just a little bit disappointed. De cette histoire. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right. So, you know, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. And this is possibly the greatest crisis we've faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was C'est qui, averted ça? by Ah, Navia's c'est un skin. leadership of the Spina de À Rosula. ma vie. Though we probably C'est le skin can't de dismiss qui? the assistance provided by the knave either. What? Whatever her end goal Attends, may mais y a- be, it c'est qui, seems elle? like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. Il But y a deux skins là. there's only so much that we Deux can skins say. ou un autre perso? Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself.
when Act 5 of the Archon quest becomes available. Sounds good. So Yep. exciting, right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. Oh, you mean Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. What? She's confronted with a because she's confronted with a crisis that's tough for even one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, all will be revealed at the fated time. But knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, yeah. No way. Come on, guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Farina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Salut Époque, comment tu vas? Why are you just standing there with your mouth gaping? Donc Fiona, You must be stunned and at a loss ah, for il faut words. écouter les voix. Understandable. It is I, C'est un after event ça all. aussi. Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with Comment me. tu vas, petit Poc? Oh my gosh, I love her outfit. Yes. On est sur la mage and de her eyes, like, each Genshin of them là. are different. She's got his little Il y aura eyelashes. Fiorina, ça y est. Oh, You know, it's you'd amazing. expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Elle est très très attendue. Yes. Ooh. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes, that's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Yay! Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Elle est très skillée quand elle attaque. Strike a pose. Ah, c'est ça là qu'on veut savoir. Let the world come alive. Ah, il monte pas plus, sérieux là? Whoa, that is Wow. so cool. Oh. Oh my gosh. I like the way she kind of like bows. Very dramatic. Yes! Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, Le so Viloup qui fait la the voix creatures that Farina genre summons, très they viril. look a lot like the Fontamer aberrants that we've encountered before. There's se a croit trop viril, seahorse, la a Viloup. crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat! What a distinguished little gentleman! Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontamer aberrants. I Okay. would know. To my Faudra knowledge, peut-être these creatures enfin are un jour que Farina's, je fasse l'histoire quote, parce que honored sérieusement, guests. They even on a envie help manage d'avoir des daily petites affairs. pépites dans Yes. l'histoire. Exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. Genre avec l'histoire de And Frida quoi. those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay, okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for pride. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my god.
Wow. I didn't know it was so Ah, cute. petites animations. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idle animation. Oh my Oh, gosh, so that's cute. adorable. Okay, I'm C'est sure vraiment trop everyone cute has been là. itching Oh, to know more about the skills ça shown in suffit. that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a Hydro Sword user. Okay. Mm-hmm. Hmm. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. When in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Ah, les Celestial attaques. Pair, Mademoiselle Craboletta, Ok, elle fait pop des machins qui attaquent. and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Ouais, ça fait un peu Charged comme attack not only deals Fischl, du coup, elle fait physical pop damage, des but also allows persos, her to mais est-ce switch qu'ils between peuvent rester Usia pas and Numa si on switch? Arca Ah bah oui, bah, alignments. ils ont montré. Whoa. Wow. Mhm. Based Ah, il y on en a what we qu'un saw, seul it seems like qui her reste. Arca alignment has an effect on her other skills as well. Yes, C'est sure ça, hein. does. Ah non. Farina's elemental skill Ah non, c'est que c'est un changes autre perso. depending on whether she is aligned with Usia or Qui Numa. heal. That's Ah, ça cool. It's heal super en cool. plus. After Farina uses cru voir her du heal. charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons the Singer of Many Ouais, ça heal. Waters Ouais. to provide healing to nearby party members. Oh, nice. Yes. The summons created Sûrement un by buffer Farina's aussi, du elemental coup. skill will remain on the field for a period of time even after Farina is switched out. Farina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases aussi, or decreases, heal. Farina will accumulate fanfare points. Très pété avec Nulette, on dirait. That's my trumpet. Amazing. So, Farina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Farina's character. It's very showy and unpredictable. Elle booste les dommages. I can En already plus, see ouais, the non, mais c'est top fluctuations tier. in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deepwater aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic Fontamer aberrants. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina gains the ability to walk on water. Oh my gosh, Wow. that is No. so cool. Yes. Hey, I Genre. also saw that Farina's outfit changes whenever she Waouh, switches between stylé, elle peut marcher sur l'eau. Good eye. You're correct. you. It does change. But, you know, such is the charm of celebrity, I suppose. Yes, so if you want to learn more about Farina, then be sure to accompany her on her story quest, the Elle marche sur l'eau, les gars. chapter. Ah, amazing. Stylé. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right. It's Charlotte. Yay! Oh, adorable. So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Charlotte. Summit event, which took them Charlotte, on ça, an on en adventure parle pas, ils en all parlent over depuis pas mal de temps qu'elle devrait Yes, that's right. pop. Charlotte's hard-hitting spirit and determination to Enfin, uncover moi, je sais the que j'ai truth eu la really faux il y a pas mal de temps déjà. Okay. Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Ridesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow Ah, j'ai une always notif de capture Voici. an unparalleled sense of artistry. The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching Oh là là, mementos. attends. In Il est fact, là, ça y est. many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. That's so cool. And Monsieur Verite is so cute.
even has its own little hat and tie. I know. Mais là, voilà, tu veux. Charlotte actually commissioned Attends, both of attends, those il faut que je items mange. from Je suis en plein et live. tout, du calme, attends, je viens juste de rentrer. Mais il vient de sortir de live. Several different styles to match Hein? different Il y a le live de interview settings. Genshin là. Wow. Ah, tu l'as à that was 4.2 pretty là? thoughtful. Oui, oui, oui. I suppose that just Ah shows oui, how mais much attends, je viens de Charlotte rentrer. Et je suis en chose live. to own the Ah. Je suis en live là en même temps. Yes, it really does. Quoi? Ah Okay, Je suis en plein let's live. go ahead and take a look at En train de Charlotte's faire un live character dessus. showcase, shall we? Ooh, let's do it. Yes. Attends. Oh. Peeled and your mind engaged. Allez, Ah, petite et ben, animation j'ai pour dit Charlotte. quoi, New story nearby Ah, ça, just Charlotte, waiting to be discovered. Ah, t'as mis les codes et tout. Oh là là, va falloir mettre les codes et tout. Ouais. Ah, je me tape une pub, non. Ah oui, ça c'est abusé par contre. Oh, oh. Ouais, je sais, ouais. Là, je vais l'épingler le code comme ça. Il y en a plusieurs codes. Non, mais je suis sûr que je suis à la fin du live. Non, 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 non. Ça a commencé il y a. Oh, Il y a 20 minutes. Il y a quoi? She is really, like, Bah oui, bah 20 around. minutes. Yes. Ah. Non, mais il y en a encore peut-être pour pas mal de temps parce qu'ils ont montré qu'un seul perso. Enfin, que deux Even persos, her pardon. combat skills involve taking photos. Isn't Ils that ont montré cool? Furina? Yeah, and Oui, Furina, what justement. a lively character. Her combat Mec. is, like Ils I ont was montré saying, quoi? she's Ils ont montré moving quoi d'autre? around, Ils ont they're parlé des super events ou des dynamic. trucs? De Charlotte aussi, ouais. She's Non, mais surtout, ils ont always montré Ouais, des mais- animations de Furina. Who's on the march? Waouh, Ah oui, waouh, elle invoque et tout sur moi. Bah après, j'avais vu les leaks. Hein, Et tu sais que elle marche solo. Elle peut marcher Elle solo. marche solo. Ah ouais? Oui. Non, oh, c'est trop bien, ça, on savait pas, par Bah oui. Enfin, je crois. Voilà. Bon, Charlotte, je pense qu'elle sera pas très intéressante. Hein. Je pense que tout le monde va foncer sur Furina. Bah après, si elle est dans la même bannière Furina, tant mieux. Ah oui, si c'est une... après, si c'est une 4 étoiles, voilà. Mais je pense que c'est une 4 étoiles. Quoi. Attends. Écoute, moi j'ai la dalle, attends. Bah, tu regardes pire sur ton téléphone. During this effect's duration, marked Le live, opponents si tu will veux. intermittently take damage. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her elemental burst creates a news flash field that continuously restores elle HP augmente les party buzz members feet et within its tout. range. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents Attends, during the il y duration a of the des pics ability. de partout là. As an experienced Ah, c'est une supporter, buffeuse, Charlotte d'accord. is an expert at adapting her methods to match the needs Ah, par of contre, the Charlotte, party. elle buff. Hein. When paired with fun, What? Attends, il y a même un live on Kai. Oui, bah oui, j'ai fait un live. Deux en lives Kai, en j'ai fait. même temps. Oui, j'ai fait tous les lives. Non, mais il y a deux lives en même temps. Argentine et tout, bah, tout ça je savais pour tous ces persos. En Kai, Ah Attends, ils remettent Silverwolf là. oui. Avant Jinguan. La best des bestes. Oh my god. Moi, je vais avoir son arme, ça y est. Alors là, mon gars, son arme, elle est à moi. Elle est à moi. Silverwolf. Ah bah oui. That is L'autre fois, je l'ai so loupé de peu, là, ça m'a cool. énervé. That is super Tu veux? rad, and you know, I Non, moi, have je a vais skip, feeling hein. some Alors, elle pourra super prendre cool des photos, du pictures coup. are gonna come out of that. Oh yeah. Attends, je vais me chauffer des trucs, attends, parce que je viens de rentrer. Putain. Grosse journée. C'est à la fin du live, presque. Furina and Charlotte will Mais Ah, non, ça- bah du oui, coup, ça mais j'ai sera- faim. Hein. Du coup, ça sera Furina et... In the first half Bisous. of version 4.2, we'll Ouais, have mais c'était event sûr, hein. wishes J'avais cru showcasing comprendre. Furina Avec and Charlotte comme Baizhu. 4 étoiles. Ouais, donc c'était bien ça. Et apparemment, We'll en also plus, c'est receive pas. a huge C'est par hasard drop s'ils ont mis rate Bézu, parce boost. qu'apparemment, Bézu, Il va bien avec. Ouais. Ah ouais? Parce que Bézu, ils faisaient critiquer à l'époque et tout. Ah bah oui. C'était une des bannières qui était les moins rentables et tout. Et là, maintenant, ils ont trouvé un truc pour. J'adore l'épée de Furina. Et la seconde, c'est Sino et Ayato. Donc ça, c'était presque sûr aussi. Ils en avaient déjà parlé. Sinon, je l'ai déjà, et Ayato, je pense pas que je vais le prendre. Bah attends, pourquoi prendre Ayato quand on a Furina? Voilà. Non, mais là, oui. Maintenant, ça va être... T'es sûr? J'ai chauffé un truc. Oh, le boss! Ah, vas-y, ils vont nous montrer des attaques de boss là ou pas? Oh, it's here already? Salut, Volti. J'aime bien. Well, Waouh! well, looks like it's in a sea of pink and blue stars. Oh, la big baleine! Oh, I remember this well. I recognize this well. Oh, c'est fuck! C'est le boss? Oh là là! Il est Oh, ça énorme! va être trop bien. Ouah, ça va être trop bien. Scaramouche est plus grand ou... Oh, je sais pas, mais il est déjà énorme là. Regarde la baleine! Ah bon, bah ça donne envie de faire l'histoire, ça. Ouah, non, mais la taille! Ooh,
Mais en plus, je suis sûr qu'il faudra le farmer pour Furina. Oh non, faut Bah qu'on si, avance c'est sûr, c'est l'histoire. sûr. Faut qu'on avance l'histoire dès maintenant. Toi, t'as encore plus de trucs à rattraper que moi. Ouais, je sais, je sais. Et Ouah, celui-là l'énorme aussi. baleine. Et attends, mais on l'attaque quand? Il est Nous, tellement c'est chaud à juste en voir. mode survie. Après, peut-être il Ah, montre juste. là il montre en mode attaque, vas-y. Ah Ah, ouais, c'est chaud. Visitor from the Far. Attends, mais quoi? Aldevouring Narwhal of the Sea of Stars. Déjà, on sait même pas dans quel lieu on est là, d'où sort le jeu. What? Non, mais par contre, c'est chaud à l'attaquer, du coup, il part direct. Ah, il y a des rayons laser et tout. Ouah, ça, c'est un boss trop stylé. Ouf. Ah, Destroy the Eye of the Maelstrom. Wow, 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 what? Ça se trouve, là, il lance une attaque qui one-shot. What? What? Hein? Hein? Ah, c'est un autre monde, là. J'ai cru qu'il one-shotait et tuait. Moi, je sais. J'ai l'impression, c'est comme s'ils étaient dans sa bouche. What the fuck? Sa bouche, elle est énorme alors. Hein, parce que... Bah, enfin, comme si il nous avait gobé. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression de. Voilà, il a créé un portail, je sais pas. Waouh. All truths will be revealed in version 4.2. Ouais, on se fait attaquer par les trucs de Furina là. Non. Oh man, this boss looks really tough. Ou c'est Furina qui est lance. Oh, le boss, c'est un des boss les plus stylés. Hein. Ah non. Challenge fail. What? Ah? Lower difficulté, un peu baisser la difficulté. Pour ceux qui Pour ceux qui ont pas des compos de ouf. Ça se trouve même nous, t'imagines même nous on a un perso passé fort. T'imagines? Ah, ce serait dingue. That was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah. Ooh, yeah. Let's do it. Deuxième code. Bah. Hop, je le note. Voilà. Le prochain code. Le voici. Ah, j'étais pas prêt à autant de skill. Elle a l'air tellement stylée, Furina. Mais est-ce qu'elle est assez forte? Ça, on verra. Mais je pense que... En fait, c'est un autre style de combat, parce que du coup, c'est... Ah, c'est stylé l'image. Ouais, les images, elles sont stylées, hein, t'as vu, et t'as même, tu vois, quand elle est triste, quand elle est heureuse et tout, c'est... Je sais pas, moi, elle est pas très heureuse, hein. Voilà. Elle fait semblant d'être heureuse. Masque, bah oui, mascarade en même temps. On va vite faire rentrer les codes. Bah, t'as le temps, hein. Du coup, la mise à jour, ça va être mercredi, non? Je sais plus. Ils l'ont fait tard, hein, leur live. Hein. Bah, en fait, il y a eu un décès d'un président chinois, ou je sais pas quoi, enfin d'un truc chinois là-bas. Et du coup, ils ont tout reporté. Ah ouais. Ouais, ils ont tout reporté, ouais. Et tout le même jour. Tout aujourd'hui. Quel plus machin. Ils sont combien sur le live là? Aussi. 173 000. Oh putain. Putain, si j'avais les 173 000 sur mon live là. Although it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely wouldn't be a big Nouvelle zone. if there weren't secrets. New area. Definitely. Une area? Une arène? For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this. The fog J'aime bien son...
That fog is Peut-être really c'est thick. peut-être l'antre de la That's why baleine. they call it the foggy L'entre de la forest back. baleine. What about this area? D'ailleurs, j'ai cru The comprendre, weeping willow of the lake. Furina, elle a pas deux Ooh, modes, genre it mode looks all Usia et mode withered. Pneuma, genre. And the water doesn't Pas look quoi? quite right. Like Huh? it's cloudy or something. Do you Quoi? see that? Yeah. Exactly. It seems like Marina tac, also realized something was off. Si je voulais faire. Looks like she headed underwater to Je investigate. suis sûr elle a un buff What'd du she coup sous find? l'eau. Fena. A number of contaminated bacterial Bah, mats. attends, les codes. Uh-oh. Speaking C'est of, obligé. Quand vous avez les there are codes, c'est always là-dedans. new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the Ah, des nouveaux pouvoirs? xenochromatic ball octopus. Ooh. Travelers Code can d'échange borrow its invalide, abilities mais il to est pas bon cleanse ton away the code. contamination J'ai fait clots une and faute contamination cores from Enfin, un de tes Putain. codes. Pretty cool. Alors les premiers c'est Honkai, hein. C'est pas Genshin. Ah bon, mais ils sont où les codes de Genshin? Bah c'est les derniers. Le dernier là que t'as mis là, NTQP2 machin, il marche C'est pas. pas le bon? T'as essayé toi ou? Non, j'ai pas encore testé là. Oh, on peut pas faire confiance, c'est fou. Navré. Bah celui d'abord alors. Faut voir sur les autres sites. L'autre du dessus par contre il est bon. Le VA9 machin. Ouais. C'est encore au-dessus du coup, c'est ce d'Honkai. Ouais, le Honkai, il y en a. Prochaine chose, ouais, c'est Honkai. Ouais, c'est après c'est Honkai. On a eu que deux alors des codes de Honkai. En 3 et un est tout en haut. Ah oui, d'accord. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruined tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, Mais c'est quoi cet endroit? C'est une arène? Je te mets le code, le vrai code c'est ça. Voilà, t'as oublié le. T'as un K. T'as mis KEJ alors c'est il y a le P. PEJ. Ouais, PEJ. C'est le P qui manquait. Merci Volky. De rien, monsieur le streamer. Putain, ils ont enchaîné, hein. Midi 15. Et ben Honkai. Et Genshin à 13h10. Ils enchaînent. Hein. Bon, après, c'était sur 2 chaînes différentes, non? Oui, en plus. Oh là là. Et moi, j'ai fait les deux lives. Hein. En mangeant, parce que j'avais faim. J'avais pas encore mangé. Ouais, c'est quoi cet endroit? C'est un nouveau boss encore? What? Oh là là. Encore un autre ça. Lui, c'est sûr qu'il va falloir le farmer pour Furina. Ah, c'est peut-être pour les objets de Furina, justement. Et l'autre, là, l'espèce. Ouais, c'est vrai. Et l'espèce de grosse baleine, je suis sûr que c'est un world de boss. Tu sais, pour les trucs pour monter les talents niveau 8, 9 et 10. C'est obligé, ça. Alright, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Furina's itinerary doesn't. Putain, sous l'eau, c'est stylé. Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time. En fait, maintenant, tu pourras aller sous l'eau, ça sera autant stylé que sur l'eau. She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move Tout le on monde to qui a rage à Genshin, hein. Je vois tous les streamers de Genshin là. The Fontaine Fishing Sauf Association Nocat. Ah si, recently Nocat qui est posted là. a commission to Ah, on gagne un investigate personnage the 4 rumors étoiles, of d'ailleurs. water near Arrhenius Island. Ooh, C'est qui another ça? investigation. Ah, c'est Fréminé, non? Ah, il était dans la Feminine seems to be 4.0, je crois. involved. Bah, du That coup, little cool. clockwork On va le penguin débloquer. next to him Ah, c'est must Fréminé. Cherchez mes be a companion. Ah oui, c'est marqué. But it doesn't look like fair. Putain, c'est daté. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh, yeah, for real. Well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Freminade to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait,
Hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, voilà. we'll be helping Donc Friendly voilà. make some improvements to this little Prends clockwork 6 penguin. saucisses là. There will be a total of 3 main stages to the event. Putain, j'ai hâte de la As voir. for the first stage, we'll Furina? repair the penguin by fixing its circuits Ouais, mais and en plus, toi, tu vas reconnecting the l'avoir motherboard. Constellation In 2 turn, avec the son little arme guy will là, help us out facile. on our journey. Oh, I love Pretty cool. that. Au J'aime moins. bien As son our arme, elle journey est stylée. progresses, we'll collect colorful shells, corals, and other items which Pas toi, we'll tu l'as use to peut-être pas vu, outfit our mais... little friend with weapons Oh, and des events de merde. Which brings us to the second stage of the event. Using an Après, s'ils sont pas trop chiants à search faire, au pire... underwater and find voilà. the items that we need for the penguin. And, you know, Après, ça va, les what casse-têtes, c'est cool. happens if Mais en we parlant run into d'events, on va faire certain finir les speed events bumps on là. our adventure? You know, Oui, like parce que genre, moi j'ai pas tout fini moi. puzzles and all Attends, moi that j'ai envie jazz. d'avoir des primos. Well, it seems like the perfect opportunity for a little Ça, si je penguin perds mon buddy to shine. 50-50, faut que je refasse le Exactly. pity. In Et the third stage of the event, the clockwork penguin Ça, will help j'ai us 110 defeat pierres. Hein. monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may Ouais. be guarding. Of course, the clockwork penguin will provide different buffs in each Ah, ils battle ont to mis help Naida, travelers Nilou. emerge victorious. Wow. Now, as for the story Shogun behind et these Ayato. battles, Ah travelers bah will Ayato just maintenant have ça va to être find remplacé out par for themselves. Let's Furina see. malheureusement. After helping the penguin, the Et next d'ailleurs, item on the itinerary is... Nilou, apparemment, elle est bien en vrai. Oh, Ouais. the cute little Elle est fungi forte. are back. Cool. Hania, a friend we Puis il est met in beaucoup aimé, quoi. Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Lil Fungi's Ah, un fantastic event de merde. fiesta. Oh, and speaking of C'est avec les champignons. fun, Tu te rappelles? guys, I think I recognize some familiar faces. Ah les non, champignons. c'est pas l'event que je pense. Si, si. Ah non, il faut se battre avec les champis ou je sais plus quoi. Non, attends. Ah non, ou c'est super long ou tu fais pas de dégâts du coup et non. Moi je pense que c'est ça. Previously, we led the Attention. little fungi This time, we'll have the opportunity Fais to bien ça. challenge a whole host Oh of non. Ah non? monsters. Ah c'est autre chose? Awesome. Travelers will Ah be si, able c'est to command chiant. a variety Ah. of fungi, Ah non, c'est vrai, c'est adjusting un their autre movement combat. to target different enemies. Ouais, enfin ça And revient don't même. forget to use marvelous Ouais, c'est pas gels ouf to quand instruct même. the little fungi to unleash Je préfère le powerful Pokémon skills. dans le Kai. Hein. Travelers Beaucoup will plus hopefully jouissif. enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually I have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note. Someone folding. Du coup, j'ai loupé le live de To make the Honkai. little fungi Ils étaient bien les persos dans Honkai. so travelers can play at any Ils ont time. annoncé des bons trucs là, genre des nouvelles zones et tout. Non. Enfin, justement sur ça j'ai été un peu déçu parce que j'ai cru qu'ils allaient ajouter vraiment un nouveau monde et tout, ce serait bien quoi. Ah, Mais même j'ai pas pas genre l'impression. une petite zone en plus. Non j'ai pas l'impression, là c'est un mode un peu genre horreur. J'ai l'impression qu'il... Je sais pas, c'est peut-être le troisième... Tu sais le troisième monde là. Qui est en mode horreur un peu. Je sais pas. Le J'ai pas tout quatrième, je compris. vais te dire. Mhm. Le quatrième monde plutôt. Bah tu sais l'île où il y a des... ouais. I wish I Je sais could, plus. but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with Sur graph la 3 planètes là, on a la technology station. has made great Eh bah c'est la contributions troisième to planète Ah. qu'ils ont ajouté des signal endroits j'ai image l'impression. recognition. Bah She en believes fait on that a la her research station can là help de her achieve Herta. great success. On a la Ah oui. Scholarly la responsibilities planète make it de difficult glace for là, her to provide the Jarilo, field et samples la she planète needs. chinoise. On a que ça I'm pour l'instant. guessing this is where the traveler comes in. Bah j'ai l'impression que Okay, c'est sur la you're planète not chinoise là. wrong. But Pauline's request is Ouais, actually hein, pretty ça. reasonable. To On n'aura pas receive une autre reward, planète avant simply la submit 2.0 photographs je of pense. 5 Après j'ai peut-être pas different tout sample compris. types that match the characteristic that's given on each day. C'est pareil hein, On va faire c'est comme en dans anglais. Genshin. You can also On va faire comme dans exchange these Genshin, on samples aura with une your nouvelle friends. planète tous les ans. You might be able to Ça va être find long. useful references for the samples that you need to collect in the adventure archive. At the end of the quest, travelers will receive a special tout gift ça? from Pauline. Ooh, That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character Waouh, on peut introduction. zoomer maintenant avec fun. To use it, just l'appareil equip the photo. camera and Non, activate the je sais zoom pas. lens Je sais in pas your si c'est ça. inventory. The zoom lens can be attached to all cameras Alors c'est obtained pour from faire the des game photos up to this point. des mobs. Oh But non, with c'est other cette quête de characters, merde the là. zoom lens won't be able to be used Oh non, in vol titan, combat, rappelle. but if you Ah switch non, to c'est nul. Charlotte and hold your elemental skill, Celui you'll où il be fallait able prendre en to photo snap pics les with mobs. zoom lens even while fighting. You can even use it in domains. Double Ouais, faut attaquer en wow. même temps. Oh my gosh, that's awesome. Je sais pas And trop. I bet travelers will be able to capture Oh non, some mais s'il faut amazing prendre des moments photos in de merde, co-op là. mode, too. And Attends, even faut if être you en missed coop the là, chance c'est to quoi l'histoire là? participate in the Oui, j'ai cru there's comprendre ça là. no need to Bah, worry. si tu te fais Travelers attaquer will pendant still que tu be prends la able to photo, obtain c'est pas zoom ouf oui, hein. c'est after chaud. the event ends. Après zombie quoi. It Ouais, mais seems même, like Furina has also learned of the existence of a domain ça, shrouded putain. in mist. Travelers who master
the ley line features and put together the strongest party will Ah, voilà, be voix able de to Féna, j'aime bien. easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry Attends, either. je suis où dans la Using pitié trial là-dedans? characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways Ok, je suis to dans come le out on top. début. Je That's vais peut-être right. faire And une travelers who are multi. more confident in their combat skills can choose to Oh, jump j'ai straight peur. to the final C'est challenge. juste pour avoir les pierres. Also, the ley line overflow Ah, event encore will ça. return at the end of version Ah bah ça après 4.2. par contre c'est Now intéressant might be des the fois perfect quand, time to start building your Ouais, parties. bah, quand on bah a nous, on a mis les trucs. tellement pas, For the on a fabulous tellement pas events monté that de version perso 4.2 et has tout, in et store. qu'on en a But plein des trucs there comme are ça. Ouais en mais quand vrai. il manque more des trucs justement surprises c'est pas to mal ça. share. Yay! Un I double, know. un bœuf là. Well, before we get into them, let's take Ah a ça quick break blabla. to have a look at the final redemption code for today. Tiens, See you in a Vilou, bit. je vais faire Okay. peut-être une multi. Là. Tout de suite là. Ouais, bah, Ah je suis au le début code, de le la code, le code, le petite. code. De quoi le code? Le dernier code. Ah, il y a le code? Bah moi je vais attendre sur le site, sur le serveur de Genshin, hein, ils vont le mettre. Je le mettrai aussi sur le lien pour. Hop là. Alors vas-y montre-moi vite fait ton invoque là. Une invoque Attends, Genshin. il y a un mec... Putain, il y a un mec qui va mettre son code déjà. Une invoque Genshin. Ok, tac, hop, copier. Ouais, attends 2 secondes. Je suis au tout début de la pitié, je suis en 50-50, du coup... En fait, c'est juste pour là. C'est juste pour avoir ça, là, parce que j'ai plus assez. Et du coup... Ah bah tu farmes comme moi maintenant hein. Tu vois hein. Tu vois Bah comme c'est après, chiant je un pourrais peu, tu peux- attendre. Je pourrais attendre, mais je m'en fiche. Après, j'ai peur. Ouh. Attends, en vrai, j'ai peur parce que t'imagines, je Welcome poule back, et que travelers. j'ai un perso en Okay, I début de just pitié, took a ça veut look dire at Lady Furina, Farina's j'aurais pu itinerary, direct. and it seems we've Ah, je sais actually La pas. voir. reached the Mais bon. end. Oh, Aw, I know. attends. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. Hop, While le we're dernier waiting to hear code. back, let's see what system Je crois que c'est la fin optimizations du we have live. for the upcoming version. Let's get into it. Ils vont montrer c'est juste des petits trucs So first avant. up is the quick challenge Optimisation. feature for weekly Système bosses. New d'optimisation. players or players who prefer to spend their time exploring Qui va may have yet to optimiser. unlock certain Ah, weekly le jeu de bosses. cartes And là. it's difficult to raise Non. new characters when you can't access the boss Trouve le drops jeu de needed cartes, to ça. ascend a certain character. Totally Je true. sais. Bah si, In ils en version parlent là, 4.2, le numéro travelers 2. who are at Ah, adventure juste rank en 4 ouais, or mais là above actuellement will have the c'est option tout des to quick quêtes. challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror C'est and la the Wolf of the réunion North. update. Ok, ça je comprends pas trop. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can C'est level up peut-être a la new zone du character's dernier boss. talents Ah, il va and le faire avec skills. le voyageur. Exactly. Also, Juste le voyageur, there was oui, an là. update to Ah, Genius Invocation là, ça y est. TCG. In version 4.2, 3 new character Ça, on cards y and joue 5 même new plus. action cards will be added. Bah ouais, There will also pourtant, be an c'est sympa, ouais. accelerate duel feature which will provide a smoother Je suis sûr, il y a gaming de nouveaux experience. persos, regarde, il y a Nilou et Pretty cool tout. Ah, stuff. peut After the accélérer le version duel. 4.2 update, Il y a plein de deck nouveaux sharing persos. codes will Mais also moi be j'ai available. tout à Use them to rattraper show off your là-dessus. strongest deck or take J'ai inspiration trop de from trucs et en other plus je suis sûr que travelers. du coup mon deck il est plus méta alors qu'il était Ok, super on bien. peut rentrer des codes pour mettre directement les persos. The Ouais. number of decks a player decks can save has been imported. increased from 10 to 20. Ah, il y a eu là et tout. Double. Ah. Double! Faut que je fasse un deck Doublé! Raiden Shogun And in moi. addition, both the maximum number of Faire starting qu'il est slots fort. and the number of slots unlocked at Je each suis sûr player qu'il y a des level nouvelles upgrade méta have et been tout. increased from 2 to 4. Ah bah là oui. Double again. Regarde, ils ont mis Double. Nilou là, à mon avis. Double Nilou elle doit être again. pas mal parce que. The developers have also made a number of Ils en parlaient optimizations pendant to pas the mal de Genius temps, ça. Invocation TCG interface. Et ça, équipement card, il y en a pas beaucoup maintenant. Hein. Si on achetait tout, on achète tout. Après, il y a plein. Nouvelles armes. Nouvelles armes et tout. Wow, le mec il a acheté ça. Oh le fou. C'est qui a acheté ça? C'est eux-mêmes, je crois. Oh, c'est quoi ça? Réunion? Hein? Ça nouvelle ça, c'est quoi? Plus, a new story Exploration. key privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story What? quests and Ah oui, apparemment ils ont hangout utilisé les events. stories. Maintenant, ça sera plus simple, plus compréhensible pour Oh. les Red joueurs. notification dots have also been optimized. Notifications that Et have plus already sympa, been cleared apparemment. will no longer Ah. reappear when logging Mais in est-ce on a que different platform. Yo. on va pas perdre tous les Quest primos optimizations qui will étaient also possibles be à avoir? available in version 4.2.
The first one pertains to Non, je pense unlocking pas. story Parce qu'on quests. pouvait avoir beaucoup de primo quand Travelers même will avec now elle. get to choose whether to Je me accept rappelle. the Je pense pas story qu'ils quest vont after ils vont pas unlocking it. enlever les primos, c'est Whoa, pas possible. nice. And hopefully, Non, mais tu sais, de travelers won't be façon overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. d'avoir les primos, c'était pas The update has also pas made pareil. notifications Enfin, about prerequisite quests even clearer. est-ce qu'on making it easier n'arrêterait for pas le players jeu to en faisant receive certain les content. le truc avant et puis Awesome. après tu le refais après et tu gagnes Great. encore des Ah, primos. Oh, ça and c'est it bien seems leur like that's truc. all we have for Ils the te latest disent version quelle quête faut update. faire pour I guess that voilà. means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. Well, there's so much Bon bah exciting ça doit être stuff fini. happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story Je and pense aussi. characters, I'm personally very jazzed for the fun guy events. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the Melusines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And Bon du honestly, coup, I'm just vas-y, really j'ai peur glad d'invoquer that en we're gonna vrai et get to d'avoir un see how perso all 5 these étoiles alors que j'aurais mysteries pu l'avoir. unfold. And Moi je pense maybe, pas que je I vais don't l'avoir. know, maybe it'll have a nice Au pire, ending in si j'ai un 4.2, perso we'll 5 have to étoiles, il faudrait que see. je perde le But 50-50. that's it for the version Après, il est Ça, pas je suis mal sûr, apparemment quand même. Thank you so much, everybody, and Lui see you all in game. Mais Je sans sais plus. pas, Hein. il combat avec les points. Ah, oh une petite what? Quoi? Point de novembre 8. Le 8, c'est le 8. Le 8. Le 8, c'est quoi? Bah ça va être la mage, je pense. Ouais, mais c'est quel jour? Pas Bah mercredi, comme d'habitude quoi. mercredi 8, c'est ça. Putain, c'est cool. Ah, depuis le temps qu'on l'attendait. En plus, normalement, les archons, à chaque fois, ils viennent dans les débuts. C'est genre en point 0 ou en point 1 max. Et là, c'est la première archon à venir aussi tard, genre 4.2 quoi. Ouais, ils ont mis du doute hein, sur elle hein, et tout. Hein. Ah, ça va être très très intéressant. Bon, en tout cas, bah voilà, le live est terminé. Hein. On avait juste un petit live à faire dessus. J'espère que ça vous aura bien Voilà. plu. Puis bah du coup, à la prochaine. À piche! Ciao.